రోజుకు చిన్న యుద్ధం చేస్తూ ఉంటా. సంస్కరణలు తీసుకురావాలనేది కదా నా తాపత్రయం. మన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పా, గతంలో ప్రతిపాదన పెట్టా, 3 టర్ముల కన్నా ఒకే పదవిలో ఒక వ్యక్తి ఉంటే అతనికి ప్రమోషన్ అని ఇవ్వండి, లేదంటే డిమోషన్ అని ఇవ్వండి, లేదంటే ఒక టర్మ్ బ్రేక్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే యువరక్తం పార్టీలో నిరంతరం పారాలి. నేను ఈరోజు వచ్చానని కాదు, నిరంతరం యువరక్తం పారాలి. నా లక్ష్యం ఒకటే, ఒక గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు పాలిట్ బ్యూరో రూమ్ లో కూర్చోవాలి, ఒక మండల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాజ్యసభ సభ్యుడు ఎందుకు అవ్వకూడదు అనేది నా లక్ష్యం. చేయాలి, అవకాశాలు వస్తాయి. గతంలో మీరు చూస్తే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ గొప్పతనం అదే. మీరు ఎంతో మంది సభ్యులు చూడండి, వేదికమైన మమ్మల్ని అందరూ ఒక్కసారి చూడండి, అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉన్నాం. టీచర్ అమ్మ ఉంది, కొల్లన్న వాళ్ళ కుటుంబం తరతరాలుగా పార్టీ కోసం కష్టపడ్డారు, నిలబడ్డారు. ఇట్లా అందరూ ఉన్నారు. నాగ జగదీష్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉన్న వ్యక్తిని బాబు గారు లేదు పట్టుబట్టి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు. అదే పట్టైనా వైకాపా వాళ్ళు నా పైన కౌన్సిల్లో దాడి చేయాలనుకున్నప్పుడు నిలబడ్డాడు. ఆనాడు బీదా రవి గారు కానీ బీటెక్ రవి గారు కానీ ఒక మంత్రి గారిని కూడా గట్టిగా తన్నారండి కౌన్సిల్లో. అది బయటికి రాలా, వాళ్ళు చెప్పుకోలేకపోయారు, అంతే. చెప్పుకుంటే పరుగు పోతుందని. బాబు గారు ఒక్క మాట చెప్తే కౌన్సిల్ అందరం అదే మాట మీద నిలబడ్డాం. దానికి కారణం పార్టీకి ఎవరైతే కష్టపడ్డారో వాళ్ళని గుర్తించాం. చలపతిరావు గారు కూడా ఇక్కడ, గురువుగారు ఇక్కడనే ఉన్నారు, ఆయన కూడా అన్నాడు ఉండే. ఆయన గంటలు పోరాడాం. ఆయన వయసుకి ఎంత అరిశారు తెలుసా రోజు. పెద్దయినా నిలబడ్డాడు ఓపిక. ఫరూక్ అన్న వెళ్ళు నిలబడ్డారండి. ఒక వ్యక్తి నా పైన దాడి చేసాక వస్తే గట్టిగా ముందరికెళ్లి పోరాడింది బుద్ధన నాగ జగదీష్ గారు. రెండోసారి ఈ నెల ఆయన కొట్టబోతే ఈయన పట్టుకున్నా, ఈయన దొరుకుతాడా? 2 చేతులు సరిపోలేదు రాబాయ్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక స్ఫూర్తి. అందరం పడ్డాం, అందరం పోరాడాం. కౌన్సిల్లో కూడా అదే పోరాటం పార్టీని కాపాడింది. సో పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీలో గొప్పతనం అదే. నేను ఇక్కడున్న కార్యకర్తలందరినీ ఒక విషయం కోరుతున్నా, మా చుట్టూ మీరు తిరిగితే పదవులు రావు రాబాయ్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, వేదికమైన ఎవరి చుట్టూ తిరిగినా మీకు పదవులు రావు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు సింపుల్ గా మీ సభ్యత్వ నంబర్ కొడితే మీ చరిత్రంతో వస్తుంది. బాబు షూరిటీ, భవిష్యత్ గ్యారంటీ ఎవరు బాగా చేశారు, సభ్యత్వం ఎవరు బాగా చేశారు, ఎవరి బూత్ లో ఎంత మెజారిటీ వచ్చింది, ఎంతవరకు కార్యక్రమాలు చేశారు అనేది చాలా సులభంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలిసే పరిస్థితి. ఈ రోజు నామినేటెడ్ పదవులు నేను కేవలం ప్రతిపాదించగలుగుతాను. వేదిక మీద మీ అందరం కూడా కేవలం ప్రతిపాదించగలుగుతాం. ఒక ఆన్లైన్ సిస్టమ్ పెట్టారు, మీ సభ్యత్వ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తాం, ఒక 5 ప్రశ్నలు అడుగుతారు మీ గురించి, అది ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్, అంతే. ప్రతి పదవి, ప్రతి డైరెక్టర్ పోస్ట్ స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రివ్యూ చేస్తున్నారు. చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే నిజంగా కష్టపడిన కార్యకర్తలు ఎవరైతే కష్టకాలంలో పార్టీకి అండగా నిలబడ్డారు, పార్టీ పిలిపించిన ప్రతి కార్యక్రమం బాగా చేశారో వాళ్ళని గుర్తించాలనేది బాబు గారి కోరిక. ఇక్కడ సుమారుగా 60 మంది ఉత్తమ కార్యకర్తలను కలిసిన అంటే మిగతాల పైన మీ పైన ప్రెషర్ మొదలైంది స్వామి. మీరు తిరగాలి. జూన్ నుంచి ప్రతి 3 నెలలకు ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాం. 3 నెలలు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ సక్రమంగా నిర్వహించాలి. టెక్నాలజీ వాడాలి, తప్పదు. అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది, సినిమాలకి వాడతాం, సరుకులు కావాలంటే వాడతాం, ట్యాక్సీ కావాలంటే వాడతాం, పార్టీ పని చేయమంటే కూడా వాడు. తాతయ్య మీ దగ్గర లేదా? మీకు బాగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి రవి, ఫుల్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. సో స్మార్ట్ ఫోన్లు పెట్టుకున్నాం, టెక్నాలజీతో అనుసంధానమే పనిచేస్తే మీరు చేసింది పార్టీకి తెలుస్తుంది. ఈరోజు ఉత్తమ కార్యకర్తలు ఎట్లా గుర్తించగలుగుతున్నా? ఎవరైతే పనిచేశారో తెలుస్తుంది. మన టీడీపీలో ఎవరు చేశారు, బాబు షూరిటీ, భవిష్యత్ గ్యారంటీ ఎవరు చేశారు, సభ్యత్వాలు ఎవరు బాగా చేశారో, రెఫరల్ కోడ్ ద్వారా ఎవరు బాగా చేశారో తెలుసుకుని గుర్తిస్తాం జరుగుతుంది. దయచేసి ఇది అన్ని గమనించాలని కార్యకర్తలందరూ నేను కోరుకుంటూ, ఇప్పటికీ నేను చాలా ఎక్కువ మాట్లాడా. ఇది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్, కానీ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ప్రారంభించే ముందల కార్యకర్తలందరినీ కోరేది ఒకటే, ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ రికార్డింగ్లు కాదు. ఎందుకంటే మనం మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు, కొన్ని విషయాలు వాస్తవాలు నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు
బయట ప్రపంచానికి అది ట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకే ఎవరికైనా ఫోన్లు ఉంటే అది మీ జోబులో పెట్టుకోండి. పొరపాటున మెసేజ్ చూసినా కూడా బయట తీసుకుంటే మీ ఫోన్ తీసుకుని అది అమ్మేసి ఆ డబ్బులు కార్యకర్తల సంక్షేమ నిధి ఖర్చు పెడతాం. ఒప్పుకుంటున్నారు అందరూ? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ ముఖాముఖి కార్యక్రమం, ఇంటరాక్షన్ కార్యక్రమం ప్రారంభించవలసిందిగా పెద్దలు నేను కోరుతున్నా. ఇంకా నువ్వు ఆపేయచ్చు, నువ్వు దిగేయచ్చు. థ్యాంక్ యూ.
My life, it's an honor to call upon Shri K. Ram Mohan Naidu in his position as Minister of Civil Aviation, Government of India. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, యువకులు, మా అందరికీ కూడా ఎంతో ఆదర్శవంతమైన నాయకులు, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెనుమార్పులు సృష్టించి రేపు భవిష్యత్తులో రాష్ట్రానికి, ముఖ్యంగా ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి నేనున్నానని ధైర్యం, నమ్మకం కల్పిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి సోదరులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు లోకేష్ అన్న గారు. అలాగే గురువులు, నాకు తండ్రితో సమానమైన వ్యక్తి, ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాను. అలాగే ఈరోజు నేను ఒక కేంద్ర మంత్రిగా సివిల్ ఏవియేషన్లో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నానంటే దానికి మొట్టమొదటిగా పునాది వేసినటువంటి వ్యక్తి. అలాగే ప్రిన్సిపల్స్లో కానీ డిసిప్లిన్లో కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కాదు, దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలో కూడా రాజకీయాలు మొట్టమొదట అడుగేసినప్పుడు ఏ విలువలతో మనం వేశామో ఆఖరి వరకు, నేటి వరకు కూడా అదే విలువల్ని కాపాడుకుంటూ ఎక్కడ డీవియేషన్ లేకుండా ఉన్నటువంటి ఏకైక వ్యక్తి పెద్దలు అశోక్ గజపతి రాజు గారు. అలాగే మంత్రులు సోదరిమణి అనిత గారు, నాదెళ్ల మనోహర్ గారు, అలాగే మేజర్గా మన వరుణ్ గ్రూప్, మరి పెద్దలు ప్రభుకిషోర్ గారు, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా నాన్నగారితో, ఎర్రనాయుడు గారితో ఒక మంచి అనుబంధంని ఇలా నాతో వరకు కూడా ఈరోజు కొనసాగిస్తూ, మరి నాకు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్గా ఆయన ఇచ్చినటువంటి గౌరవానికి, రెస్పెక్ట్కి ఎప్పుడు కూడా నేను రుణపడి ఉంటానని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే వరుణ్, వర్ష, ఆల్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఎవ్రీవన్ హూ ఇస్ హియర్, వార్మ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు మీటింగ్ తాలూకు మూడ్ చూస్తుంటే ఒక కొత్త హోటల్ వైజాగ్లో ఇనాగరేట్ ఫౌండేషన్ చేస్తున్నాం అన్నటువంటి ఆలోచన కంటే ఒక కుటుంబ కార్యక్రమం ఏ రకంగా అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఆనందంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చూస్తే కలుగుతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే వరుణ్ గ్రూప్ కానీ, ప్రభు కిషోర్ గారు కానీ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఆ కమ్యూనిటీతో, ఫ్యామిలీస్తో ఏ రకంగా కలవడిగా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు అనడానికి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉదాహరణ. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనీ business meeting or official meeting. This is more like a family program where everyone is involved like a family, everyone is emotionally connected to this program. And Taj Gateway అనేది ఇందాక చెప్పినట్టు ఎంతో మందికి మంచి అనుభవాలు, మంచి మధుర క్షణాలతో కనెక్ట్ అయినటువంటిది. నేను కూడా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు అప్పుడు క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ తాజ్ గేట్వేలో ఒక 2 రాత్రులు ఉన్నాం. అప్పటికే చాలా మెమరబుల్ అనమాట. తాజ్లో ఉన్నాం, మేము ఇక్కడ ఉన్నామని చాలా గొప్పగా మేము మళ్ళీ మా స్కూల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్తో అందరితో కూడా చెప్పుకునేవాళ్ళం. అది ఇప్పటికీ కూడా నాకు అలా గుర్తుంది. తాజ్ గేట్వే అంటే ఒక చాలా మంచి మెమరీ లాగా, నాన్నగారితో మేము కూడా అక్కడ ఉన్నామని. అదే రకంగా ఈరోజు మళ్ళీ ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా దాని ఫౌండేషన్ స్టోన్ ప్రోగ్రాంలో మళ్ళీ నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నానంటే ఐ ఫీల్ వీఆర్ ఆల్ సమ్వేర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ హోల్ థింగ్. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ వరుణ్ గ్రూప్స్ prestigious program, but this is a program which is connected to the development of the city. Vizag is one of the most beautiful cities in the country, and I've heard it from people who are not from Vizag, who are not from Andhra also. మీరు దేశంలో ఎంతో మంది వైజాగ్ వచ్చిన వాళ్ళతో మీరు అందరూ కూడా మాట్లాడితే they will all be so surprised with the kind of city Vizag is. It's a very inviting city. అందరిని ప్రేమిస్తారు, అందరినీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఇన్వైట్ చేస్తారు. ఎవరైనా నచ్చకపోతే వాళ్ళకి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా తెలిసిన సిటీ కూడా విశాఖపట్నం సిటీ. సో ఊరికే అమాయకుల్లా ఉన్నారని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసినా సరే వాళ్ళకి కూడా బుద్ధి చెప్పడానికి ఎలా చెప్పాలో అది కూడా ప్రశాంతంగా, ఎక్కడ ఎటువంటి డివియేషన్ లేకుండా ప్రశాంతంగా బుద్ధి చెప్పే ప్రజలు కూడా విశాఖపట్నం ప్రజలు. అలాంటి ప్రజలకి ఈ సిటీ ఎంత చేసిన తర్వాత తిరిగి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కూడా పెద్దల దగ్గర ఉంది. ప్రభు కిషోర్ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, వర్ష కూడా ఇట్స్ లైక్ అ లవ్ అఫేర్ అని. ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది లవ్ అఫేర్, ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు లీవ్ ఇట్ యెట్. అప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ వరుణ్ నోవోటెల్ పెట్టిన తర్వాత సిటీకి, సిటీ ల్యాండ్స్కేప్కి ఒక లెవెలప్ జరిగింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు వరుణ్ బేస్ హ్యాండ్స్తో మళ్ళీ ఇంకో లెవెల్కి ఈ సిటీని తీసుకెళ్లే అవకాశం మళ్ళీ ఆయన ద్వారా ఈరోజు కలుగుతుంది. ఐ విష్ ద వరుణ్ గ్రూప్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. వీఆర్ ఆల్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. మీరు చెప్తున్నారు మీ దగ్గర మ్యాజిక్ లేదని కానీ, బట్ యూ హ్యావ్ మ్యాజిక్. ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ ద మ్యాజిక్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ యువర్ డిసిప్లిన్, యువర్ ఫోకస్ అండ్ యువర్ కమిట్మెంట్. అండ్ యాజ్ యంగ్స్టర్స్ వీ ఫీల్ వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద వే యూ హవ్ లెడ్ యువర్ లైఫ్. యూ హవ్ లెడ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ యూ హవ్ లెడ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ.
and we all have a lot to learn from you and the way you do things, and definitely that is going to pave the way for a much better future for the city itself. And I'm very thankful to Lokesh Annagar also for putting special focus on Visakhapatnam city and the development of North Andhra. చాలా రోజుల నుంచి మనందరికీ ఉండిపోయేది ఎందుకు మనం డెవలప్ కావట్లేదని. కానీ లోకేష్ అన్న గారు ప్రత్యేకంగా విశాఖపట్నం మీద దృష్టి పెట్టి చిన్న చిన్న విషయాల మీద కూడా ఆయన ఒక మంచి గైడెన్స్తో, ముఖ్యంగా నేను ఆయనతో డావోస్ కూడా వెళ్ళినప్పుడు చూశాను. ఆంధ్రాలో ఏదైనా కంపెనీ వస్తుంది, ఇన్వైట్ చేస్తుందని అంటే ఆయన మొట్టమొదటిగా చెప్పే సిటీ విశాఖపట్నం. మా విశాఖపట్నంలో మీరు రండి, మా విశాఖపట్నంలో పెట్టండి అని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ స్పెషల్ ఫోకస్ కింద చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలకి ఒక ఉత్తరాంధ్ర వాసిగా నేను గర్వపడుతున్నాను. ఆయన చేస్తున్నటువంటి సహకారానికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఆయన సహకారంతో ఈరోజు టీసీఎస్ కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫెసిలిటీ మన యంగ్స్టర్స్కి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ కొంతకాలంలోనూ కూడా మొదలు పెట్టబోతున్నారు. అలాగే విశాఖపట్నంకి ఇన్ అండ్ అరౌండ్ మనం చూసుకుంటే ఈరోజు నాకు కూడా ఒక గర్వకారణం ఏంటంటే కొత్తగా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ భోగాపురంలో మనం నిర్మించుకోబోతున్నాం. ఒక బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ విశాఖపట్నంలో బల్క్ డ్రగ్ పార్క్, అలాగే ఆర్సిలార్మిట్టల్ స్టీల్, అలాగే మనకి హైడ్రోజన్ పార్క్, మనకి రైల్వే హెడ్ క్వార్టర్స్, ఒక జోనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్, ఇలా ఎన్నో విషయాలు విశాఖపట్నాన్ని ఒక సెంటర్గా చేసుకొని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తాలూకా సహకారంతో, అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా విజనరీ అప్రోచ్తో మనం డెవలప్ చేసుకోబోతున్నాం. ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ముఖ్యంగా కావాల్సింది, నిన్న కూడా ఐపీఎల్ గేమ్ జరిగింది. ఐపీఎల్ గేమ్లో ముఖ్యంగా ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటంటే హోటల్స్ లేవండి ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో. ఎందుకంటే మేము ఇంకా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం, ఇంకా క్రికెటర్స్ ఇక్కడ రావాలి, టీమ్స్ రావాలి, ఇక్కడ ఆడాలి అని అంటే ఆ ఈకో సిస్టమ్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెడుతున్నారు. ఆ ఈకో సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడానికి మరి ప్రభు కిషోర్ గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ఆయన చేయనక్కర్లేదు. ఇందాక ఆయనే చెప్పారు, ఆ వయసులో ఇంత కష్టం తీసుకొని ఇంత ఆలోచనతో ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఈజీ థింగ్ టు డూ. ఈజియెస్ట్ థింగ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఉన్న తాజ్ గేట్వేని కొంచెం రెనోవేట్ చేసి అద్దాలు మార్చి పేరు చక్కగా పెట్టుకొని చేసుంటే అన్నీ మనం ఏం ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం కాదు. బాగా చేశారు, ఉన్న గేట్వేని బాగా డెవలప్ చేశారని. కానీ ఒక ఐకానిక్ బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఇంత ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు 100%గా 200% మనం ఏం చేయగలం అని ఒక విజన్తో ఈరోజు చేస్తున్నందుకు, ఆ కమిట్మెంట్తో ఈ యొక్క సైట్ని డెవలప్ చేయాలి అన్న ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నందుకు ప్రభు కిషోర్ గారికి మరొక్కసారి వేదిక మీద నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ దిస్ విల్ బీ అ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద హోల్ ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ వైజాగ్, and I truly believe in it, and I truly believe that you can finish it in 2 years also. So the time we are not going to change the time, it is still going to be the same. And అందరం కూడా ఇదే ఆనందమైన వాతావరణంలో మళ్ళీ ఆ వరుణ్ తాజ్ బేసాండ్స్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఇంకా మరింత ఉత్సాహంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా చేసుకుంటాం. అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది. దీనికి ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి వైజాగ్ ఫ్యామిలీకి, ఫ్రెండ్స్కి, కమ్యూనిటీకి అందరికీ కూడా మరొకసారి ఈ వేదిక ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Shri Nara Lokesh, the Honorable Minister for Information Technology and HRD. Lokesh, it's a great honor to have you with us, and you will give us now the keynote address for this event. I thought this event was a political event. Ashok Gajpati Rajgaru, who I've seen growing up, is the senior most member of Telugu Desam Party. I have a lot of memories with him. Maybe I can share one of it here. He was the only person who would come out of Mr. Naidu's chamber in our old house in Jubilee Hills, come out, go to a corner and have a smoke. And I would ask him, I don't think father is too worried, he should do it. He said, no, it's out of great respect, I do this outside. He's been a great mentor to me. He's been a great supporter to the party, to the family. And I thank him for all his support. To Ramu, who's my younger brother, who brings a lot of energy
to the party, to all of us. Of course, his Hindi is much better than his Telugu. And to Anita Garu, I think the only Home Minister in India who has more than 23 cases against her. And I hope she's working on getting them cleared. To Nadanla Manohar Garu, who stood by us personally, was always with me during the tough times, was a great counsel for me, especially the 53 days that Mr. Naidu was arrested. Almost on a daily basis, we would actually interact, share feedback. And it was his support that today NDA has won 94% of the seats that we have contested in the state of Andhra Pradesh. Manohar Garu. Prabhu uncle, he is an uncle for me. He is much fitter than me, no second thoughts about it. But he's an uncle. He's been a great supporter of the family since the 80s. As Amma has said, he stood by us during our tough times. He continues to be with us during our good times. I really appreciate all the support, uncle. Amma made a statement today that behind every successful man, there's a successful woman. And I'd like to change that a little. There's a sacrifice of a successful woman. I've seen it in home. I've seen the sacrifices that Amma has made. I see the sacrifices that Brahmani is making because I have chosen a path. And I'm sure Lakshmi Auntie has sacrificed a lot to make what Prabhu Uncle is today. So I think we should really celebrate the women who have unconditionally supported us during tough times. To Varun, to Varsha, thank you very much for having me here. I think it's a great legacy. All of us are lucky to have. I think it's a legacy to take forward. And I call this legacy a banyan tree effect. If you look at a banyan tree, no other plant grows around it. So the legacies are such big. And I've always even resonated with, my own instance where I have a father who's larger than life. So how do you grow under the banyan tree? It is a challenge, and it's a challenge worth taking on. So we will build this in 2 years. We will build this in 2 years and we'll do it together. Of course, Visakhapatnam is very close to our heart. We've shared great memories. Honestly, when the state was together, it was all about Hyderabad. 2014, when the state got bifurcated, it was really about Visakhapatnam. I still remember when Hudud happened. Hudud was hitting Visakhapatnam. In the house, we had a Seemantam function in the farm. I remember it so well. So Mr. Naidu came there and he was just there to put Akshantalu and then he left and he was on the phone asking the central government for various other supports because he knew that Hudud will come. And literally he left that day, he flew to Rajahmundry. He actually flew to Visakhapatnam, the flight couldn't land, landed in Rajahmundry and came to Visakhapatnam via helicopter and he landed in Visakhapatnam airport. I still remember that picture. I was not there with him. I was still in the party. I was not part of the government. But I remember the picture where the entire roof of the airport was gone. All there were standing walls and looking at him just walk through that building was so surreal for all of us. Back then who believed that Visakhapatnam is our future. But it was amazing resilience that we are able to turn it around. And I mean, people of Visakhapatnam are just amazing. Because when Mr. Naidu gave a call saying, don't celebrate Diwali because there's dried leaf everywhere, and it's a fire hazard, no one celebrated Diwali. And hats off to the people of Visakhapatnam, to your resilience, to your support. And 2019, while the entire state voted in one direction, Visakhapatnam voted in the other direction. It really means a lot for us politically. And the MLAs that you have elected stood by us during our tough times. But I also have a grouse. And that was in 2024 elections. I remember I was sitting in the conference room, Mangalgiri counting was happening. And I was so excited. I said, I created history.
91,413 votes. No, don't clap yet. I'm like, yeah, I created history. It's amazing. And I remember, I think he's here only. My secretary Naresh came. He said, sorry, sir. I said, what happened? He said, your record is broken. Who broke it? I said, Palla Srinu Anna from Gajwaka broke it. I said, chalo, second place. Okay, so I think that's where the losers start, but chalo, I'll accept it. That's reality. So I went to collect my certificate. I came back and I was just stepping out. Then my PRO comes. He says, boss, now you're third. I said, how did this happen, boss? I just went and came out. He said, now Beamley is second. I mean, it just shows, and adding to what Ramu said, that Visakhapatnam knows how to show politicians their place. We're very humbled by it. So it puts greater responsibility on all of us to work hard, to do good to Visakhapatnam. I hope Ram's speech was not telecasted live because other parts of Andhra Pradesh should be very upset with me. As our Chief Minister has always stated, one state, one capital, but development should be decentralized. A lot of work has happened in the past. And with brand Babu coming back, the brand Visakhapatnam today is really flying high. And it's really exciting, and it's a privilege that I was part of the foundation stone ceremony for the state-of-the-art project that Prabhu Kishore Uncle is spearheading from the front. It will not only be an iconic building in Visakhapatnam, but I believe it will be an iconic building in India. You know, every city requires an iconic building that we associate with. So in Hyderabad, it was the Cyber Tower. And I really, really hope that, Varun Bay Sands would be that one building that all of us can associate with IT and development in the state of Andhra Pradesh. As a government, we are really determined to build brand Visakhapatnam strong and take it forward. I understand in the last 5 years, all of us have suffered, some more, some less. The many instances where Mr. Naidu even tried coming to Visakhapatnam and he was not allowed to leave Visakhapatnam airport. There were instances when Babu Garu wanted to go to Ram Tirtham. And it was the then SPs themselves who personally ensured that dumpers and tippers blocked the road. So I think from that sad state of affairs today, I think there's a sense of liberation that all of us have. And last night I got a chance to meet with second, third generation entrepreneurs, and all of them were sharing that feedback with me. But rest assured, we are in this for long run. As NDA, we are very committed to Visakhapatnam. If you look at it, Lulu that ran away and that publicly stated they'll invest in every state of India except Andhra Pradesh is now coming back and investing here in Visakhapatnam. And needless to say, the Varun Bay Sands would be an iconic building. Apart from the investments, I mean, we can talk in crores, but what got me excited is the number of jobs it's going to create. What is important for India today is the number of jobs we're going to create. And this is going to be a very important landmark to kickstart the economic activity here in Visakhapatnam. And what got me even more exciting is that it's going to be the first grade A office space that's going to be available in Visakhapatnam. So I guarantee the Varun group that before you build, we'll definitely buy a tenant, and I know that we're going to do it in 2 years. And saying that, in the last 10 months, serious announcements have happened for Visakhapatnam. If you look at the ArcelorMittal project, it's a marquee steel city that's getting built here, south of Visakhapatnam. TCS is going to start in Millennium Towers, and we're hoping in the next 1 month we'll be able to even allocate land for them to build a world-class development center here in Visakhapatnam. Apart from that, if you look at it in different parts of the state, LG Electronics, Tata Power, BPCL, NTPC, various other projects have really taken off. And through these projects, we envisage 8 lakh crore investments coming into Andhra Pradesh, creating close to 5 lakh jobs, which is, something substantive that we've been able to achieve in the first 10 months of the government.
So our Chief Minister keeps saying it's no longer about ease of doing business, it's speed of doing business. So I was very lucky. When I went to Bombay, Chandra sir was very kind to host us in Bombay House. And after that meeting, we were able to move on multiple fronts, including, of course, the hotel, but Tata Power, TCS, Air India. So substantive progress has been made, and you'll see soon major announcements happening for the state of Andhra Pradesh. So it's really exciting times. It's really exciting for Visakhapatnam and North Andhra. In multiple forums I've shared this. Our vision is to create a $1 trillion economy in the greater Visakhapatnam region. It's not about the state, it's about the region. This area has the raw potential. Today, thanks to the last government, we slipped from 9th largest economic city to the 10th position. So we lost one position. I know Bharat is murmuring, mumbling. We want to make it the 5th largest economic city. We believe that Visakhapatnam has that raw energy, power, entrepreneurial spirit. You've elected great set of MLAs, Member of Parliament. Now it's on their head that they lead from the front and ensure that we make Visakhapatnam the 5th largest economic city in India. And as an IT minister, I want to make it very clear that Visakhapatnam is going to be our IT destination for Andhra Pradesh. And in the next 5 years, our agenda is very clear. The roadmap is set. We will create 5 lakh IT jobs here in the greater Visakhapatnam region. This will require support from all of you, from the local community. A lot of people asked me questions yesterday. If you're going to bring so many companies, what's going to happen with our infrastructure? Yes, we are going to shake up Visakhapatnam. No second thoughts about it. Infrastructure will be built. Yesterday I got a chance to travel around the city with Bharat, your MP here. We discussed threadbare on the infrastructure that needs to come in, the support that we need to do, the world-class stadiums that need to get built. Yesterday I got an opportunity to actually be part of the amazing Delhi Capitals victory here in Visakhapatnam, and I was jokingly telling to GMR that they should relocate the team to Visakhapatnam because it got a lot of luck. But apart from that, from getting matches here to concerts here, we really want to create a vibrant city here, and we will support all out. I'd like to thank all the officials here from the tourism department, from the police department for their amazing support. I think this is all the beginning, and I believe that under the leadership of Prabhu Uncle, this is a catalyst that will really get Visakhapatnam going. And before I finish, as everyone was saying, so Prabhu Uncle was saying that he doesn't have the button or the magic wand. He does have it. He has 2 amazing children, and he should now let them lead this project from the front and drive them like no tomorrow to deliver on it. And believe me, our leader only says one thing: dare to dream, try to achieve. If Amravati is going to get built, the core capital area is going to get built in 3 years, I'm sure we can build your project in 2 years. And you identified a very young, dynamic contractor anyway. So he's here among the audience, and I'm sure with his energy, we can all make this happen. So it's not only important for your group or your family, this project, it's very important for the state and for Visakhapatnam, and to literally catapult us to the next level. So we are in it as much as you are, and it's brand Visakhapatnam. As always, I've said to you, our support is unconditional. I've only said I'll write one number in the bottom of it, which is the number of jobs you need to create. And only on that number I'll hold you accountable for, and nothing else. As a state, we are all here to support. I see Collector Sir here. I see Senior Secretary Tourism here. We are all here to support. Durgesh Garu has state's interest in his heart. And he has, of course, an amazing target of 50,000 keys to build in the next 5 years. And there is going to be a lot of hotels coming up in Visakhapatnam. So it's no longer going to be about big versus small. It's going to be about fast versus slow. And I'm really looking forward to completing this project in the next 2 years and changing the landscape of Visakhapatnam. And I look forward to again meeting all of you 2 years from now. I think we should mark the date time. So 31st of March,
2027. Varun, are we ready? March 31st, 2027, before the financial year closes. So you'll get the depreciation advantage. Huh? So you'll get the depreciation advantage also. So let's do it. I think these 2 years is worth taking a challenge on. And I look forward to this building taking shape. So I'd like to thank who's who of Visakhapatnam for making it to this event. It means a lot. Your support means a lot. And from bottom of my heart, as Telugu Desam Party, we owe a lot to Visakhapatnam. You stood by us during a tough time. When Mr. Naidu was wrongfully arrested, it was Visakhapatnam that also played a very important role. All of you came out, stood by us, for us, and that meant a lot. And rest assured, Visakhapatnam is going to be our economic capital of Andhra Pradesh, and we will deliver. So Bhogapura Airport is going to be launched soon. It's about a year away. So I jokingly tell Ramu that I think Bhogapura Airport will get done before Vijayada Airport. So he knows that I keep telling that, but no, I think it's a good competition. You need to at least finish it a year ahead than Bhogapura. But I think Bhogapura Airport will definitely leapfrog the entire ecosystem, and with metro project personally being driven by MP Bharat, I think there's something to really look forward to. And together, as a young team, we look forward to working together with the leadership here to make Visakhapatnam the 5th largest economic city in India. So thank you very much. Really appreciate your time, and Jai Hind. Thank you, Lokesh. మిగిలింది ఒక్క మ్యాట్రసే. ఫర్మ్ టాప్, సాఫ్ట్ టాప్. ఓకే. నేనేమో ఓకే. కర్ల్ ఆన్ డోర్ రెస్ట్. ఫార్మ్ సాఫ్ట్, సాఫ్ట్ ఫార్మ్. మారుస్తూ ఉండొచ్చు. ఇంకా 20 ఏళ్ల వరకు గ్యారంటీ. మన ఇద్దరి బ్యాగ్ హ్యాపీగా ఉంటాయి. మరి మన బ్యాగ్ హ్యాపీగా ఉందంటే లైఫ్ అవుతుంది హులా హులా. Let's go. The one, the only. Happy Fizz. Feel the fizz. ఆరాంఘర్ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షులు, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు, మీ అభిమాన నాయకుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు గారు, శాసనసభలో ఎంఐఎం పక్ష నాయకులు, నా చిన్నప్పటి మిత్రుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, హైదరాబాద్ నగర మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ మేయర్ గారు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, హైదరాబాద్ నగర కార్పొరేటర్లు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ ప్రాంతం సంబంధించిన వేలాది మంది యువకులు ఈరోజు ఈ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధికి అండగా నిలబడ్డందుకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. మిత్రులారా, 2005 నుంచి 2009 లోపల ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు 11.5 కిలోమీటర్ల మొత్తం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద ఫ్లైఓవర్ పివి నరసింహారావు గారి ఫ్లైఓవర్ ఆనాడు మనం నిర్మించుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతనే 4 కిలోమీటర్లు పైగా రెండవ అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్ ఈరోజు జూ పార్క్ దగ్గర ఆరాంఘర్ ఫ్లైఓవర్ ని మనం నిర్మించుకొని మనకు మనమే పోటీ అని ఈరోజు నిరూపించుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి మన తెలంగాణ అభివృద్ధి. ఈ హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి కోసం మన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి ప్రణాళికలు చేసి, ప్రణాళికలలో భాగంగా రోడ్ల విస్తరణ, మెట్రో రైల్ నిర్మాణం, తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారం, అదేవిధంగా శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ, నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల కార్యక్రమాలన్నిటిని కూడా తీసుకొని ఒకటొకటిగా పరిష్కరించుకుంటూ
ప్రజాప్రతినిధుల చేత చర్చ చేస్తూ ఈ సమస్యలను అన్నిటిని కూడా పరిష్కరించుకున్నాం. ఈ రోజు ఈ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవమే కాదు, చాంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సివరేజ్ ప్లాంట్స్ కోసం కూడా వందలాది కోట్ల రూపాయల నిధులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అడిగితే వాటి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలను కూడా ఈ రోజు మనము మొదలు పెట్టుకున్నాం. ఈరోజు చాలా మంది నగర అభివృద్ధి గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ నగర అభివృద్ధిలో మెట్రో విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. గోదావరి జలాలను తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మూసీ నదిని పునరుజ్జీవింపజేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆనాడు నిజాం సర్కార్ 1908లో వరదలు వచ్చినప్పుడు హైదరాబాదు నగరంలో వేలాది మంది చనిపోయినప్పుడు ఆ రోజు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యను ఒక ఆర్కిటెక్ట్ గా ఇంజనీర్ గా నియమించి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ను నిర్మించడమే కాకుండా వకారాబాద్ నుంచి వచ్చే మూసా, ఈసా నదుల యొక్క వరదల్ని నియంత్రించి హైదరాబాద్ నగరానికి తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించడమే కాకుండా ఈ హైదరాబాద్ సిటీని లేక్ సిటీగా, లేక్స్ అండ్ రాక్ సిటీగా ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప పేరు నిజాం సర్కార్ ఆనాడు హైదరాబాద్ నగరానికి తీసుకొచ్చిండు. ఇవాళ ఆనాడు నిజాం చేసిన అభివృద్ధిని పరిరక్షించుకుంటే ప్రపంచ చిత్రపటంలో హైదరాబాదు నగరంతో పోటీ పడే నగరమే లేదు. కానీ కాలక్రమేణా కబ్జాదారులు లేదా ఆక్రమించుకోవడం వల్ల హైదరాబాదు నగరం యొక్క సుందరీకరణ దెబ్బతింటున్నది. ఈ రోజు హైదరాబాదు నగరంలో చిన్న వర్షం వచ్చినా వరదలు వస్తున్నాయి, ట్రాఫిక్ జామ్లు అవుతున్నాయి. వీటన్నిటిని కూడా పరిష్కరించుకోవాలన్న ఆలోచనతోనే ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది. भाई बहनों, जो मंच पे बैठे हुए हमारे एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे बचपन के दोस्त, आप लोगों को कितना पता है या नहीं मुझे पता नहीं, 35 साल पहले जब हिमायत नगर में हम अकबरुद्दीन साहब ने जब कॉलेज को जाते वक्त हम लोग सब मिलते थे, मेरा बचपन का दोस्त है उन्होंने। आज सलार साहब ने जो वादा किया था आप लोगों से जोड़कर ये शहर तरक्की करने के लिए सलार साहब ने जो कोशिश किया, उनके वादों पे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये हैदराबाद तरक्की के लिए जितना मेहनत कर रहा है, पूरा दिल लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उस दिन उर्दू हॉल गली में हिमायत नगर में हम घूमते थे, तब हम नहीं सोचे वो एमआईएम का एमएलए फ्लोर लीडर बनने वाले हैं, हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने का। मगर आज के तारीख में उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुझे ये हैदराबाद शहर को बचाने का, ये हैदराबाद शहर को आगे ले जाने का जिम्मेदारी मिले। आज राजनीति कुछ नहीं, चुनाव हो गए, राजनीति खत्म हो गए। आज हैदराबाद तरक्की के लिए हम लोग दोनों मिलकर एमआईएम पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी जोड़कर हैदराबाद शहर को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जिस दिन चुनाव आएंगे उस दिन हम लोग राजनीति करेंगे, मगर एक बार चुनाव खत्म होने के बाद कब सोचे नहीं। आज मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आज सवेरे 12 बजे मेरा बात हुई नरेंद्र मोदी जी से। चेरलपल्ली टर्मिनल स्टेशन का इनाग्रेशन था, जो में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश किए, हमारा मेट्रो रेल जिस दिन कांग्रेस सरकार ने बनाया, हिंदुस्तान में दूसरे मेट्रो रेल था, मगर तेलंगाना बनने के बाद 10 साल पिछले सरकार ने कुछ कोशिश नहीं किए। आज 9th प्लेस में हम लोग आ गए। छोटे छोटे शहर भी हैदराबाद मेट्रो से भी बड़ा बड़ा हो गए। मैं वो बात याद दिलाया मोदी जी को, मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनकर 11 साल हो गए, मगर हमारे हैदराबाद में 1 किलोमीटर का भी मेट्रो रेल नहीं बनाया, जो खासकर गौलीगुड़ा, फलकनामा, चंद्रायणगुट्टा तक 7.5 किलोमीटर जो मेट्रो का था, एक कदम भी, एक ईंट भी नहीं लगाया। इसीलिए हम फेज 2 हैदराबाद मेट्रो के लिए
केंद्र सरकार को हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप कैबिनेट में मंजूर करो, क्योंकि दिल्ली के बाद दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद शहर है, इसीलिए हैदराबाद शहर में मेट्रो का एक्सपेंशन करने का जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार ने लिया। इनका जो भी परमिशन है केंद्र सरकार में है। मैं ये नहीं सोचा वो भारतीय जनता पार्टी का और मैं कांग्रेस का, ऐसा सोचे तो काम नहीं होने वाले हैं। जब काम लेना है तो बराबर हिस्सा मांग के लेंगे, वो हिस्सा हमारे हैं, हमारे हिस्सा हम लेकर रहेंगे। इसीलिए मैं मोदी जी से कहा, आप हमारे मेट्रो का परमिशन तुरंत दे दो। उसके अलावा मैं मोदी जी से पूछा, हमारे मूसी का भी आपके ने पेंडिंग है। आउटर रिंग रोड के साथ साथ आज हम लोग रीजनल रिंग रोड बना रहे, 370 किलोमीटर का रीजनल रिंग रोड हम बना रहे। वो रीजनल रिंग रोड आए तो तेलंगाना में इतना इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, तेलंगाना एकदम तरक्की आगे जाने वाले। जैसा दिल्ली गुड़गांव हरियाणा है, वो दो मिलाए तो हैदराबाद शहर के सामने तेलंगाना के सामने छोटे हो जाएंगे। इसीलिए आज ये जो तेलंगाना युवता को जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं है, सबको नौकरी मिलना है, सब तरक्की करना है तो रीजनल रिंग रोड भी बनाना है। रीजनल रिंग रोड के साथ रीजनल रिंग रेल भी हम मांगा था नरेंद्र मोदी जी से। इनके साथ साथ वकाराबाद, कोडंगल और कृष्णा रेलवे लाइन भी हम मांगे थे कि क्योंकि आज मेट्रो आज रेलवे का जो इनाग्रेशन हुआ चरलापल्ली के बहुत सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं जब एमपी था तब भी पार्लियामेंट में मैं आवाज उठाए तो काम नहीं हो रहा था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका जो जो जरूरत है लैंड एक्विजिशन का काम था, सब कुछ क्लियर कर दे के आज चरलापल्ली रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन हम बना लिए। तो इसीलिए अगर हैदराबाद और तेलंगाना राज्य का तरक्की के लिए मोदी जी से लड़ना है तो मोदी जी से लड़ूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर हैदराबाद शहर को तरक्की करने में मैं कोशिश करूंगा। और अभी मेरे सामने बहुत सारे बड़े साहब छोटे साहब दोनों ने एक बड़ा चिट्ठी बनाए। ये बड़ा चिट्ठी याद रखना मुश्किल है क्योंकि मैं पंडित नहीं है। हमारा पंडित जी आ गए, हमारा पंडित जी पूरा लिख लिए। आज मैं ये बात साफ कहना चाहता हूँ, जब अय्या मियाँ हो गए, एक हो गए तो हम क्या बोलने का है। अय्या मियाँ तो बोल दिया, अय्या तो लिख लिए। अय्या का मतलब पंडित है, आपको तो पता है ना। तो इसीलिए असद साहब ने बोल दिए, श्रीधर बाबू जी ने लिख लिए। जो भी हैदराबाद शहर के लिए जो पूरा चिट्ठी बनाया, आने वाले दिनों में कुछ दिनों में 11 या 12 तारीख पूरा एमआईएम एमएलए एमपीज को सबको सेक्रेटेरिएट में मैं बुलाऊंगा, सब ऑफिसरों को बुलाऊंगा, क्योंकि आज यहाँ पर खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग नहीं है। मैं 11 तारीख या नहीं तो 12 तारीख सेक्रेटेरिएट में मैं पूरा एमआईएम पार्टी नेता लोगों को, एमपी साहब और एमएलए लोगों को, सबको एमएलसी लोगों को बुला के ऑफिसरों को बिठा के हैदराबाद शहर के लिए क्या काम करना है, पैसे के लिए कोई सोचने का जरूरी नहीं है। वो ये ओल्ड सिटी बार बार अपने लोग कह रहे ओल्ड सिटी, भाई ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इससे पहले मैं चंद्रायन गुट्टा में यही बात कहा, ये पूरा तेलंगाना में जो शहर है, जो सिटी है, जो ओरिजिनल सिटी है, वो सिटी है हैदराबाद सिटी। ये हैदराबाद सिटी के लिए, ये ओरिजिनल सिटी के लिए अगर पैसे कम पड़ा तो तेलंगाना सरकार रहने का भी कोई कामयाबी नहीं है, कोई काबिल नहीं है। इसीलिए जो हमारे सरकार में मैं आते ही रोड वाइडनिंग के लिए पैसे दिए, मेट्रो रेल के लिए पैसे दिए, फ्लाईओवर्स के लिए पैसे दिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पैसे दिए। आज मिरालम टैंक में एक अच्छा केबल ब्रिज बनाने के लिए दुर्गम चरू में आप उधर जाके देखना पड़ रहा है। 2 साल के बाद लोग इधर आएंगे, मिरालम टांकी के ऊपर केबल ब्रिज देखने के लिए पूरा तेलंगाना से कोने कोने से लोग आएंगे। यहाँ ये जू पार्क के साथ साथ मिरालम टांकी में केबल ब्रिज देखने के लिए लोग इधर हाजिर हो जाएंगे। तो इसीलिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए
पीने के पानी के लिए, वैसे ही जो चार मीनार पेडेस्ट्रियल के जो प्रोजेक्ट है अकबर साहब ने कहा वो प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप कह दिए हर चीज के लिए पैसे तैयार है, काम करवा लेने का जिम्मेदारी आप लोगों का है। क्योंकि पूरा तेलंगाना में इधर उधर घूमने में मैं कभी अगर इधर नहीं देखे तो आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप काम करवा लो, पैसे देने का जिम्मेदारी मेरा है। क्योंकि ये हैदराबाद शहर से मेरा ज्यादा प्यार है। मेरा गांव यहीं से चंद्रायनगुट्टा बारका से निकले तो मेरा गांव आएंगे। बचपन से मैं इधर ही से आ रहा हूं, जा रहा हूं। संतोष नगर से लेकर चंद्रायनगुट्टा तक ओल्ड सिटी में गली गली मुझे पता है। तो ये शहर को जब हम अच्छा करेंगे तभी अपना नाम रोशन हो जाएंगे। बाहर गए तो आप कुछ भी बोलो कोई पहचानते नहीं, मगर हैदराबाद से आया बोले तो सब कुछ पहचानते। अपने पहचान हैदराबाद है। जब अपने पहचान के लिए पैसे कम पड़ा तो ये सरकार ठीक से काम नहीं किया जैसा हो जाएंगे। इसीलिए इसमें जो भी जरूरत है हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट को अपॉइंट किए इस पूरे कानून के लिए। कंसल्टेंट के साथ साथ अपने एमआईएम एमएलए और नेता लोगों को बिठाऊंगा हैदराबाद के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो आईटीआई हो, अकबर साहब असद साहब ने कह रहा था साहब हमारे लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बस जरूर जब जरूरत पड़े तो मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट को बोलूंगा, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जरूर हम इंजीनियरिंग कॉलेज देने के लिए कोशिश करेंगे। और आगे जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज के बारे में चंद्रायनगुट्टा में शुरू करने के लिए अकबर साहब ने कहा हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से देने के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो जो जरूरत है जरूर वो काम हम लोग करेंगे। और उस्मानिया दवाखाना निजाम सरकार ने अपने लिए उस्मानिया दवाखाना बना के दिए। आज उस्मानिया दवाखाना के वहां पर हाल देखे तो कोई भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा आने वाले एक हफ्ता में जो गोशामहल स्टेडियम में जो है उस्मानिया अस्पताल का हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने का जिम्मेदारी भी तेलंगाना सरकार ने उठाएंगे। और जो भी जितने भी बोले हम अधिकारियों को भी बोल दिए लिखने के लिए। और आगे 11 तारीख या 12 तारीख में सेक्रेटेरिएट में बुला के साहब लोग ने जो जो कहा हैदराबाद शहर के लिए सब कुछ मंजूर करवा देंगे। और आखिरी में एक ही बात, जो फ्लाईओवर है एयरपोर्ट को जाने के लिए वो फ्लाईओवर का नाम पीवी नरसिंह राव का फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट को जा रहे। परसों जो शहीद हुए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे। क्योंकि जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री इतना काम किए मनमोहन सिंह जी, उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना। इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूं, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए, उनके नाम याद रखना। क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैच्यू लगा रहा हूं, फिर बाद में बोलेंगे असद साहब ने साहब नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूं। ये यहाँ जो फ्लाईओवर है मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों को भी मैं आदेश दे रहा हूं ये मंच से, ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फ्लाईओवर, इसका नाम तय कर दो। और आगे जो करना है, मैं और एक बार कहना चाहता हूं, मैं किसी से मिला, किसी से अगर बात किए तो तेलंगाना राज्य तरक्की के लिए मैं मिलूंगा। तेलंगाना राज्य तरक्की के लिए मैं सबसे मिलकर आगे जाऊंगा। जब जरूरत पड़े जो लड़ना है तो हर कोई भी हो सामने वाले तेलंगाना के लिए मैं लड़ूंगा। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज जो डेवलपमेंट में हमारे साथ एमआईएम पार्टी हमारे साथ में है,
ये डेवलपमेंट के लिए हम लोग दोनों मिलकर भाई जैसा मिलकर हम लोग डेवलपमेंट कर देंगे। हैदराबाद शहर को इतने दिनों से जो नुकसान पहुंचा है वो नुकसान को अभी भर्ती करने का, वो रिपेयर करने का और आगे ले जाने का जिम्मेदारी मैं लूंगा। जो भी आपके तरफ से गुजारिश है, आपके तरफ से दरखास्त है, सब दरखास्त को मैं मंजूर करता हूं। मेरा जिम्मेदारी है ये हैदराबाद, क्योंकि मेट्रो रेल पहले बाहर से बाहर जा रहा था, गच्चीबौली से लेकर आउटर रिंग रोड से लेकर उधर से उधर जा रहे थे। तो आज हम लोग ओल्ड सिटी से, ओरिजिनल सिटी से मेट्रो रेल डाल रहे हैं। तो ज्यादा बोलने का कुछ नहीं है भाई, सब कुछ जो बोलना है बोल दिए। हम ओल्ड सिटी ये यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए सब कुछ करूंगा। जितने भी बेरोजगार और मूसी रिवर डेवलपमेंट फॉर, इसमें भी आप लोगों का साथ जरूरी है। हम अच्छा कर देंगे, सबके लिए नौकरी मिलने वाले, हैदराबाद को आगे हम लेकर जाएंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे। मैं इस मौके पे सबको शुक्रिया अदा करते हुए मैं यहाँ मेरा भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। Full home coverage made easy with Act Smart Wi-Fi. आलिया फ्रूटी कावाली। Abracadabra! Mama mango! Fruity finish? నీకు కూడా ఫన్ కావాలా? Mango fruity! Mango fruity, fresh and juicy. బోలెడంత fun. President of the CII, Mr. Sanjeev Puri, Vice President, Mr. R. Mukundan, Director General, Mr. Chandrajit Banerjee, Member of CII National Council, ladies and gentlemen, good morning to everyone. I thank the CII leadership for bringing their National Council meeting to Hyderabad, Telangana. After a decade of formation of the state, we have a much bigger dream now, Telangana rising. We have decided to build the fourth city, that is called Future City in Hyderabad. The Future City of the Hyderabad will compete with New York, London, Tokyo, Seoul and Dubai. We want to build the greatest city in India. It will be only services sector. It will aim for total carbon zero. We are replacing all our 3,200 RTC buses with EV vehicles in Hyderabad. We removed registration and road tax on EVs. Telangana is the fastest growing zone for EV sales in India today. Hyderabad is making itself ready for a climate crisis. We want to become totally flood free. India's first city with a climate change strategy action. We are taking action now. Musi regeneration work has started. A 55-kilometer long river will soon flow here. We are ensuring drinking water supply for 2050 now. Regional ring planning is in process. A regional ring road will be 360 kilometers long. We are planning a regional ring railway around it. We will also have a radial roads connecting ORR and RRR, regional ring road. Between ORR and RRR will be manufacturing base, semi-urban, manufacturing in pharma, life sciences, aerospace, defense, EVs, solar, and so on. We have created a high focus on skills and jobs creation. My strategy is to become China plus one alternative for the world. Outside the RRR, that is rural Telangana, we will focus on agriculture, organic farming, cold storages, warehousing for farmers. As Telangana is a landlocked state, I am building both a dedicated highway and railway connect between a dry port here and the Machilipatnam seaport in Andhra Pradesh. All this is because of we have a dream called Telangana. We want our economy to grow and markets functions freely. We believe in balancing government,
moderate taxes, high ease of doing business, and a robust growth. Please join me as Telangana means business. Together we can do miracles. I will give you the highest ease of doing business, not just in India, but the world. Thank you. Actually, our plan is that Hyderabad has to improve. Why? Because of we are seeing Delhi, we are seeing Mumbai and Bangalore. So we wanted to learn something from Delhi and other cities. Now we are going to Chandramandal, but we have not learned how to live in our own place. So this is what I'm trying to improve my ecosystem with climate, whatever climate changes are there, and what is our necessities or future plan. So we are planning for that. We are there to support. If you have any proposals or suggestions to improve Hyderabad city. Hyderabad is having an outer ring road. It's around 160 kilometers all around the Hyderabad. Inside of the ORR is core urban region. So I wanted to shift all diesel vehicles from this core urban region. RTC or autos or private taxis. Also I wanted to move all these vehicles outside of the outer ring road. So we have our own plans. So anyway, we are going to make Telangana Rising 2050. Our plan is for 2050. So if there is any suggestion from your side, give us, you feel free. Telangana is there to implement your suggestions. If it is reasonable, definitely we want to take your suggestions. If there is anything, let me know. My government is there to take your suggestions. Thank you. Actually, we have planned for self-help groups. Now I have 67 lakh members in self-help group, women empowerment. And second thing, all whatever the government institutions are there, like collectorates and SP office or any other government places are there, we have given those canteens to these self-help groups. And moreover, now we have focused on solar power generation. Now we have given 1,000 megawatts to these self-help groups. So they are, tomorrow onwards, they are the producers of the solar power. So at the same time, from here, just walkable distance, I know you know that high-tech city. Adjacent to high-tech city, I have given 3.5 acres to these self-help groups to promote their products, whatever they are manufacturing, whatever they are creating a new art forms. So we have given that property to these self-help groups. So everywhere, and moreover, we are focusing on schools and colleges where SC/ST, BC and minority girls are there in government schools. Now we have increased diet charges 40%, and we have increased to 200% for cosmetic charges. All these to improve their education, their living life, and entrepreneur things. So now we are more focusing on women. My target is 1 crore. 1 crore కోటి మంది మహిళల్ని కోటీశ్వర్లను చేయడం. So 1 crore women, we wanted to make sure they're crorepati. So for a crore, this is what our target. Next 4 years, I'm going to implement this scheme for women empowerment in rural. Urban, anyway, they have their own, they have their own exposure. But rural, nook and corner of Telangana, where tribes are there, remote areas are there, we are more focusing on rural women. Or more focus on automobile sector only. So all these automobile investors or manufacturers are going to Tamil Nadu.